Yes. So now in this class, we're going to discuss the class concepts, classes concept. So what is class? So class is a group of similar objects and class is a group of similar objects అని చెప్పేసి అంటారు. సో మనకి ఇక్కడ క్లాస్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ క్లాస్ లోపల క్లాస్ ఒక క్లాస్ యొక్క సింటాక్స్ చెప్తున్నాను నేను. క్లాస్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్, దీని లోపల కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుందండి, కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అంటే వీ కెన్ డిక్లేర్ class variables and we can have constructor body. Next void m. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకేం రాయొచ్చు అంటే మెథడ్ బాడీ ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అండ్ దీనికి ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే గానీ మనం దాని లోపల ఉన్న మెథడ్స్ కానీ లోపల కన్స్ట్రక్టర్ కానీ మనం కాల్ చేయలేము. సో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే let or const or whatever it may be. So just put the constant because object cannot be it must be immutable. So const obj equal to new class name. So this line is called as class instantiation. This line is called as class. I mean, like, it will give the memory to all the to the methods as well as variables inside the class. And okay. And if you want to access the method, you have to do like this: some obj dot some method one. Okay. So this is the basic structure of class as well as syntax of the class. Let me give you one example. So let's say in the body, so we're not worried about body, we're actually caring about the scripting, right? So let's go for this. In the script, I'm going to write some class sample. Okay, so this is my class, and constructor means సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్ లాగానండి. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ లాగా ఏం చేస్తుందంటే దీని లోపల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can create క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? క్లాస్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. this dot a equal to 0, this dot b equal to some 10 and this dot b equal to some 20 అని చెప్పేసి క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ void m1 అంటే some మెథడ్. ఇది దీనిలో ఏం చేశానంటే చూడండి ఒకసారి. సిస్టమ్ డాట్
console.log of this dot a. This means that represent this class, present class యొక్క వేరియబుల్ అని, క్లాస్ వేరియబుల్ అని. ఓకే, దిస్ డాట్ ఏ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క స్కోప్ క్లాస్ మొత్తం, ఈ క్లాస్ స్టార్టింగ్ నుంచి క్లాస్ ఎండ్ వరకు ఆ వేరియబుల్స్ ని దిస్ డాట్ ఏ అని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, console.log of this dot b. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వీ హావ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. సో క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే క్లాస్ లోపల ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కానీ మెథడ్ ని కానీ ఆ వేరియబుల్స్ కానీ మనం యాక్సెస్ చేయలేమండి. సో కాన్స్టాంట్ ఓబీజే అని వేరియబుల్, సమ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అన్నాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ఏం చేస్తుందంటే దిస్ న్యూ శాంపుల్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూ శాంపుల్ అనగానే ఏమవుతుందంటే ఒక దీని లోపల ఉన్న ఏ అండ్ బి అనే వేరియబుల్స్ కి అస్ వెల్ as ఎం అనే మెథడ్ కి ఏమవుతుందంటే ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఏమవుతుందంటే మెమరీ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుందంటే మెమరీ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది, ఒక మెమరీ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే శాంపుల్ అని చెప్పేసి శాంపుల్ అనే క్లాస్ నేమ్ ని ఫంక్షన్ లాగా రాస్తే ఏమైందంటే నాకు ఇది కాల్ అవుతుంది, కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారంటే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అంటారు. బై డిఫాల్ట్ గా ఇదేం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ కాల్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా, దిస్ పర్టికులర్ లాస్ట్ పార్ట్ ఇదేం చేస్తుంది, శాంపుల్ అనే దాన్ని క్లాస్ నేమ్ పెట్టి ఫంక్షన్ లాగా ఇచ్చాను కదా, ఇదేం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ కాల్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, obj.m1 అనగానే ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్, రైట్, ఫైన్. Let me see the console. Unexpected identifier M1. Why it is unexpected? Line number 31. Okay, sorry. We're not supposed to give any return type like in Java. Right, fine. Okay. Some 10 and 20. ఓకేనా, దీన్ని ఏమని పిలుస్తారండి, క్లాస్ అని పిలుస్తారు. సో దీన్ని మెథడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు, దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తారు. క్లాస్ లోపల మనకి ఏమేమి ఉంటాయండి, డిఫాల్ట్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్. ఎక్కడైనా మీరు ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంటుందండి ప్రతి క్లాస్ లో కూడా. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ రాస్తారో క్లాస్ ని ఇన్స్టాన్షియేషన్ చేస్తారో దిస్ లాస్ట్ పార్ట్ విల్ కాల్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్. డిఫాల్ట్ గా ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తుందంటే ఈ శాంపుల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ డిఫైన్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే దిస్ డాట్ ఏ దిస్ డాట్ బి అంటే ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న ఎన్ని మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని మెథడ్స్ కి ఏం చేయొచ్చు, అన్ని మెథడ్స్ లోపల ఈ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అనేది వాటిని వాడుకోవచ్చు అనమాట. And if you want to declare some global variables, you can go for you can do this something like let some x equal to 20 and check. Okay, so just a second. What I'm saying, okay, so global variable circle let x equal to 20 అని చెప్పేసి అన్నాను. Okay, so let x equal to 20. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ x అనే దాన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళాలి. సో డైరెక్ట్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ప్రింట్ చేయడానికి. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి చూద్దాం. అది ఆల్రెడీ గ్లోబల్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ క్లాస్ కాబట్టి సో ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ ద ప్రోగ్రామ్ అని అనుకుంటున్నాను నేను. console.log of some x. Okay, 20. Fine, that's really nice.
శుభ్రంగా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ వాడుకోవచ్చు కదా, ఈ దిస్ డాట్ ఎల్ దిస్ డాట్ బి ఎందుకంటారా? క్లాస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలంటే తప్పదండి. ఇది గ్లోబల్ గా యాక్సెస్ అవుతుంది, బట్ దిస్ డాట్ ఏ దిస్ డాట్ బి బయటికి క్లాస్ బయటికి రాని కూడా రావు. సెక్యూరిటీ. ఒకసారి చూడండి, క్లాస్ నేమ్, దాని లోపల ఏం చేశానండి, కన్స్ట్రక్టర్ ని దీన్ని ఏమంటారంటే కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ప్రతి క్లాస్ లో ఇది కామన్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ M1 అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ సో ఇక్కడ మనం మెథడ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం చేయొచ్చు అండి, కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని రాయొచ్చు, క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం, దిస్ డాట్ ఏ దిస్ డాట్ బి అని చెప్పేసి. దిస్ అనే కీవర్డ్ ఖచ్చితంగా వాడాలి. దిస్ అంటే దిస్ క్లాస్ డాట్ ఏ అంటే ఏ అనే వేరియబుల్, దిస్ డాట్ ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న ఏ అనే వేరియబుల్, ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న బి అనే వేరియబుల్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో మెథడ్ అనేది నార్మల్ ఫంక్షన్ లాగానే అండి, నార్మల్ ఫంక్షన్ లాగానే మనం అంతకుముందు ఫంక్షన్స్ రాసాం కదా అట్లాగే. బట్ క్లాస్ టెర్మినాలజీలో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే మెథడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. మనం దీనికి ముందు మనం ఏం రాయం, ఇట్లా ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి రాయం అంతే. డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ డిఫైన్ లైక్ సమ్ M1 అని చెప్పేసి డిఫైన్ చేసేచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో దీని లోపల ఏం చేశాను నేను, మెథడ్ బాడీ అంటే ఈచ్ మెథడ్ రిప్రజెంట్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ, ఏదో ఒక ఫంక్షనాలిటీ, సమ్ ఎడిషన్ ఫంక్షనాలిటీ, సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ, అట్లా మనం అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లోపల. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ లైన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో సమ్ ఓబీజే అనే వేరియబుల్ సమ్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేయాలంటే న్యూ స్పేస్ శాంపుల్ ఆఫ్ అనగా ఏమవుతుంది, ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఏమని పిలుస్తారంటే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అని పిలుస్తారు. కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అంటే లైక్ ఇది ఓబీజే టైప్ అనగా ఏమైందండి, ఈ మెథడ్ అనేది కాల్ అయింది. శాంపుల్ అనగా ఏమైంది, కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అయింది. ఓకేనా. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, తర్వాత మీరు ఇచ్చిన ఏవైతే ఇచ్చారో అవి కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఏ బి వాల్యూస్ ని బయటికి తెప్పించాలనుకోండి, ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఓబీజే డాట్ ఏ అని రాయొచ్చు. చూద్దాం ఏమైతే 10 పడింది. లైక్ ఆబ్జెక్ట్ బయటికి కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఓబీజే డాట్ బి అనగా ఏమవుతుంది, అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వి యాక్సెస్ అయినాయి. ఓకేనా. అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యాక్సెస్. సో ఇది పద్ధతి. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ కాన్సెప్ట్. ఇది జావాస్క్రిప్ట్ లో క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇది తర్వాత రియాక్ట్ లో కానీ యాంగులర్ లో కానీ వస్తుంది. అందుకే ఒకసారి జస్ట్ నార్మల్ గా చెప్పాను. ఓకేనా. క్లాసెస్ కాంపోనెంట్ కింద మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు.